Lorsque les ponceuses avaient une semelle rectangulaire, je m'étais fait une cale à poncer avec un effaçoir. Mais aujourd'hui, les ponceuses sont rondes et le papier abrasif est rond. Et sur mon effaçoir, ça fonctionnait pas très bien. J'ai donc décidé de me faire une nouvelle cale à poncer et de recycler des bouchons de bouteilles. Alors pas d'inquiétude, si vous n'en avez pas assez, eh bien vous pouvez en demander à vos amis ou aller au récupère. On en trouve aussi sur les bouteilles qui sont laissées par terre. Parce que pour faire une cale à poncer comme ça, il en faut quand même un certain nombre. La forme n'est pas encore tout à fait adaptée, il faudra peut-être que je fasse une évolution de manière à avoir une meilleure prise en main. Mais là, c'est déjà un bon début. Ça permet d'avoir une certaine flexibilité, mais aussi une certaine rigidité. Je suis donc maintenant équipé pour finir les ponçages, parce qu'en principe, je ne ponce pas à la main, je ponce avec une ponceuse électrique. Alors vous êtes sur une chaîne de bricolage où on bricole tous azimuts, le bois, le métal, la voiture, le vélo, la maison, et que sais-je encore. Donc si vous êtes curieux et que vous aimez bricoler dans la maison dans tous les domaines, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode, parce que je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne de bricolage. Pensez à liker la vidéo, pensez donc à vous abonner, et à très bientôt sur cette chaîne. En attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.